welcome back to JINSAM'S Keep It Up 사회통합 program. So finally, today is the last unit of 초급 2 level 2 book, right? So are you excited to finish it? So unit 18, the title is 이 수업을 신청하는 게 어때요? Which means why don't you register for this class? So first grammar. So first grammar point is 는 게 어때요? So you can only use it with a verb, and this grammar is used to recommend something to someone or when you give somebody the advice. So for example, 운동을 하는 게 어때요? Why don't you exercise? Or 한국어 능력 시험을 보는 게 어때요? How about taking a topic test? 건강식품을 먹는 게 어때요? Why don't you eat some healthy food? So the conjugation here, it's not that complicated. So it doesn't matter how the verb stem ends. All you need to do is just 는 게, add 는 게 어때요? So 먹다, ends in consonant, 먹는 게 어때요? 배우다, ends in vowel. But it's the same way. 는 게 어때요? So 먹다, 먹는 게 어때요? 배우다, 배우는 게 어때요? 공부하다, 공부하는 게 어때요? And there is irregular. So real irregular with the grammar verb 는 게 어때요? You have to drop real and then make it as 만드 and then add 는 게 어때요? So 만들다 becomes 만드는 게 어때요? Okay? So let's do exercise. 노래를 잘 부르고 싶어요. I want to sing well. 하고 싶어요. I want to sing well. Then you can give the person the advice, right? 노래 교실을 신청하다, apply for or register since it's a class, okay? So register. Why don't you register the singing class of Culture Center? 신청하는 게 어때요? Number 1. 한국말을 더 잘하고 싶어요. I want to speak Korean better. 더 잘하고 싶어요. I want to be better at speaking Korean. Okay? Then 친구를 사귀다. It's expressions to make friends. To make friends. So you can say, oh, why don't you make some Korean friends, right? 한국 Korean 친구, 한국 친구를 사귀는 게 어때요? Number 2. 이번 휴가는 산으로 갈까요? 바다로 갈까요? For this vacation, should I go to the mountain or go to the ocean? Then your recommendation is going to the ocean. 바다로 가는 게 어때요? And then the person is describing. 물이 있는 바다. Why don't you go to the ocean that has water? 물이 있는 바다로 가는 게 어때요? Number 3. 제가 요리를 너무 못해요. I'm not good at cooking. So 못해요. It's opposite of 잘해요. So 잘해요. It's good at something. And 못해요. It's not good at something. Okay? Not good at something. Then 요리를 못해요. Then why don't you learn how to cook? 요리를 배우는 게 어때요? Where? So 문화센터에 가서 go to the culture center first, and then why don't you take classes? Why don't you learn how to cook there? Number 4. 저녁은 뭘 먹을까요? What do we have to eat? What shall we eat for dinner? The reason 오늘은 날씨가 조금 추우니까 because today it's a little bit cold. Why don't we eat 김치찌개? 김치찌개를 먹다. 먹는 게 어때요? Okay. Next one. So we've been practicing 는 게 어때요? Right? 는 게 어때요? So in here, this example, they also use it. 으면 어때요? 으면 어때요? So meaning wise the same. You can use either way when you make a when you give somebody the advice or recommendation. You can also use it. 으면 어때요?
but unlike 는 게 어때요? 으면 you add 으면 when it ends in consonant. When the stem ends in consonant, but if it ends in vowel, then 면. Okay, that's the only difference. So 저는 나중에 무역회사에서 일하고 싶어요. Later, but later can be like near future. 무역회사에서 일하고 싶어요. I want to work at the trading company in near future. And then 자, 어학 자격증 수업을 듣다. We know this one. 수업을 듣다 take class, right? But 어학 자격증 it's a certificate. 어학 like language certificate. Okay. So why don't you take a language certificate? So 으면 어때요? Okay, instead of 는 게 어때요? Here we're practicing 으면 어때요? But 디귿 irregular changes to real and then 으면 어때요? Okay, so it becomes 어학 자격증 수업을 들으면 어때요? Number 1, 1인 혹시 약이 있어요? 1인 do you have a medicine by chance? 몸이 많이 안 좋아요? You're not feeling well? 그렇게 몸이 아프면 if you're not feeling well, if you're sick, why don't you go to the hospital? 병원에 가다 ends in vowel 가면 어때요? Okay, why don't you go to the hospital? Number 2, 이 식당에서는 뭘 먹을까요? At this restaurant, what shall we eat? 뭘 먹을까요? 자, 으니까 giving a reason. 잠시도 씨는 매운 음식을 잘 못 먹으니까 because you can't eat spicy food that well. Why don't you eat? 삼계탕 먹다 ends in consonant. So 먹으면 어때요? 삼계탕을 먹으면 어때요? Number 3. 이번에 우리 부모님이 한국에 처음 오세요. This time my parents come to Korea 처음 for the first time. 무엇을 하면 좋을까요? What should be good to do? 무엇을 하면 좋을까요? 제주도에 가면 어때요? So why don't you go to the Jeju with your parents? 부모님과 같이 제주도에 가면 어때요? Number 4. 이번 토요일은 점심때까지 회사 일이 바빠요. On this Saturday, 점심때까지 until the lunchtime. 회사 일이 바빠요. My company work is busy. I'm gonna be busy at work. 자, 점심때 바쁘면 if you're busy, the lunchtime 만나 ends in vowel. 만나면 어때요? How about meeting in the evening? 저녁에 만나면 어때요? Okay? Alright, so second grammar point is 어 보이다. So this one you use it with the adjective. So you use this grammar to express like it can be feeling or a guess of a person or situation. So you don't know for sure, but you're making a guess. Okay? So 요즘 피곤해 보여요. Oh, you look tired these days. So the person that you describe might not be tired, but you're expressing your guess, right? So 요즘 피곤해 보여요. You look tired these days. And next one. 백화점에서 파는 물건들은 모두 좋아 보여요. 자, all the products or items that they sell at the department store all look good. 좋아 보여요. It might not be good, but it looks good. 음식이 아주 맛있어 보여요. 맛있어 보여요. So food looks delicious. So you're expressing your thoughts and your guess of the situation or the items. Okay. So
The conjugation here, if the adjective stem has the vowel O or A, then 아 보이다. You're going to add 아 보이다. All the other vowels, you're going to add 어 보이다. Okay, so 높다 has O vowel. So 높아 보이다. 비싸다, 비싸 아 보이다. So since there are two vowels, one of them it's omitted. The other vowels, 적, 어 보이다, 넓, 어 보이다, right? And 하다 form becomes 해 보이다. Okay? 피곤하다, 피곤해 보이다. 친절하다, 친절해 보이다. Okay? Alright, so here, remember, 아 보이다, if the adjective stem has the vowel O or 아 보이다. All the other vowels, 어 보이다. And then if it has a 하다 form, 해 보이다. 해 보이다. Okay? So here vocabulary, it's all adjective, right? So 친절하다, it's kind or nice. 행복하다, happy. 좁다, it's like narrow. Okay, not spacious. 낮다, 낮아 보이다, it's like low. 적다, like the quantity. It's like small portion. 넓다, spacious. 작다, small. 재밌다, fun. Hot, cold. Good, tired. Difficult. Okay, 힘들다. 깔끔하다, it's like look neat. Okay, very organized, neat. So 방이 깔끔하다. 방이 깔끔하다. Oh, the room is very neat. Room is very clean, organized. 시원하다. cool, 신선하다, fresh. Okay, so all this 하다 form, 하다, all this 해 보이다, right? 좋다, it has O, so 좋아 보이다. 힘들다, it doesn't. All the other vowels, 어 보이다. And same thing, it has so 어 보이다. Then 작다, has a vowel 아 보이다. 재미있다, all the other vowels, 재미있어 보이다. And then 높다, it has vowel O, it has vowel 아, so 높아 보이다, 비싸 보이다. Right? 하다 form, 해 보이다. Then 좁다, O, so 아 보이다. 아 vowel, 낮아 보이다. And irregular, 덥다, 비읍 changes to 우, so 더 우, 어 보이다. So it becomes 더워 보이다. 춥다, same thing. 비읍 changes to 우, 추우, 어 보이다. It becomes 추워 보이다. Okay. Alright. So here. 이거 제가 만든 거예요. Oh, this one. 제가 만든 거예요. This is I made it. Okay? This is what I made. 제가 만든 거예요. 한번 먹어보세요. Try it on. So, oh, it looks delicious. 맛있어 보여요. 잘 먹을게요. I will eat well. Thank you. Right? Number one. 어서 오세요. Welcome. 여기가 새로 이사한 제 집이에요. 여기가 here is my house. What kind of my house? That we recently moved. 새로 moved. 새로 이사한 집이에요. 넓다. The vowel so 넓어 보여요. 집이 아주 깨끗하고 the house it's very clean and it looks more spacious. 더 넓어 보여 comparing to the old house, right? Number two. 나훈만 씨 오늘 기분이 좋다 has O sound in it. So 좋아 보이다. 좋아 보여요. 나훈만 씨 오늘 기분이 좋아 보여. Today you look you feel really good. You look like you're having a really good time.
기분이 좋아 보여요. 내일부터 휴가 가거든요. From tomorrow, I'm gonna go on a vacation. 고향에 다녀오려고요. I'm gonna go to my hometown. Number 3. 머리 스타일을 바꾸었어요. I'll change my hairstyle. 어때요? What do you think? 머리를 짧게 자르니까 because you cut your hair very short 더 멋있어 보여요. Oh, you look very handsome. Okay? 멋있어 보여요. Number 4. 어느 영화를 볼래요? Which movie do you want to watch? 자, 재미있어 보이다 because it doesn't have the vowel or as 보여요. 저 영화가 that movie looks interesting the most. 가장 재미있어 보여요. Okay, so that was it. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. And if you find out this video is very helpful, please subscribe and share with other people. 감사합니다.